Okay. Hi, Miss Hạnh. Can you hear me? Hello. No, Mr. Second. Hi. How are you today? I am both. You're good. Okay, great. All right. So, how was your work? Uh, mm, my everything my was is okay. Everything But is okay. Yeah. this week I'm busy to complete some of reports. Oh, really? You mean to Yes, finish? To finish some yes, report, right? yes. Okay. So today we have a test. So, have you revised what we have learned? Yeah. Yeah, okay, but I am not the person who will test. Yes, we have another teacher. She will join in this Zoom later. Maybe let's wait for her 2 minutes. 2 minutes. Okay, she's Yes, here. Yeah, she's here. yes, I understand. Okay. All right. So hi, Miss Karen, can you hear me? Hello, Miss Sue. Yes, I can. Hi, how are you today? I'm fine. How about you guys? How I'm are great. you? Yes. Okay, so can you let me share my screen Yes, now? please. Okay, so I am sharing my screen. So today we're doing midterm, right? Yes. Okay, so let me open the folder. So we're doing the midterm. So, hello once again. Good afternoon, lovely ladies. Okay. So, yeah, before we start, hello, miss. Good afternoon. So, before we start, I want to take some moments to introduce myself. And at the same time, I also want to know you more before we start interacting with each other, because I believe that in order to have a better communication, we should first have a connection, right? Yes, I understand. Okay, thank you so much. Okay, so now let me introduce myself. I am Miss Karen. I am from the Philippines. Yes, and I've been teaching for 7 years now. And I have experience teaching from kindergarten up to the junior high school on my on-site teaching experience. But in terms of online, I have already experienced dealing with students from kindergarten until people of your age. Okay, so I hope to have a productive and wonderful afternoon with you today. So the floor is now yours. Please introduce yourself and help us know you more before we begin our session this afternoon. No need. Good afternoon, teacher. Good Now I would like to introduce myself. My name is Hạnh. I'm 32 years old. I'm married and two children, Oh, boy nice. or girls. Now I'm live in. Now I was born in Hanoi, but currently I living in Japan. I have a plan for training in here about 1.5 years. So nice to meet you, Oh, teacher. okay. So you've been in Japan for a year now. Yes. Oh, nice. So, what do you do in Japan? Are you working, or what is the reason why you moved in Japan? Yes. Now this is the request from my company. My company have a lot of branches. But in Oh, Japan is um head office. So that's why I have a request from my company to go to here and working and studying some of the knowledge. oh, I see. So you moved to Japan for work purposes. Yes.
Yes, it's Okay, right. so since you are now in Japan and you have mentioned that you are already married and that you have two children, right? Yes. So, do you bring them with you there in Japan? Are they with you in Japan, or you're living alone in Japan now? Now I'm alone in Japan, but my children and my husband currently live in Vietnam. Oh, so they are left in Hanoi. Yes, yes. But no, the first time I'm I'm a little bit worried about my children. But every 3 months I come back Vietnam and visit my children and my husband. Oh, But no, don't have anything about my children and my husband. oh, I see. So you mean your husband is with your children here in Hanoi, but you have chances to go back home every 3 months, right? Once every 3 months. Yes, yes, Yeah, so that's great. At least you still have time to reconnect with your children and to bond with them, right? So yes, it will only take 3 months and you can travel and meet them again and make time with them. Okay. So before we proceed, I also want to tell you, miss, that if ever I'm speaking too fast, if the speed of my speaking is too fast, please raise your hand and please inform me so that I can adjust and that yes, we can connect more. Okay? Okay, so thank you so much, Miss, for sharing your work. I mean, the location where you are living right now. So with that, I am curious before we proceed to our exam this afternoon. I am curious, what do you do for work? I mean, what is your work and what are the things that you do in your work? What are the job responsibilities that you have in your company right now? mm, you know, for my job, my task and responsibility every day I have to report and prepare the document uh for the new for products for production and Okay, so you every day I prepare have to documents. join and every day I have to join many meeting and to confirm on the document for new product new products Mhm. and naturally I have to finish on the work on the works before going home. Oh, Some I see. sometime I usually overtime to get up on of the works on time. But I only overtime maximum from on the third day and Friday because every weekend I I always I always want to spend time for my family and my friend who I know them. So Okay. that's yes. So that's I I always finish all of the work before Weekend. yes it's doing. Okay. So what you usually do at work is you're in charge of the preparation of the documents for the products of your company, right? Yes, yes.
and you do overtime during Tuesdays and Fridays because you don't have work during the weekends, Yes, yes. right? Yeah. So I am curious about what are the products that your company is selling? Mm, um, currently my company is producing all of the speaker of the Oh, car. speakers of cars. Yes, my Mm-hmm. company has a lot of branches in the world. For example, in Vietnam, and Myanmar, also America. But in Oh, Japan, is the head office. oh, so That's why the branch in Japan has an office. yes, yes, that's why I have a plan for living at here now, to training some of your new product. And after finishing Yeah. 1.5 year, I come back Vietnam and continue work about develop new products. Mm-hmm. I see. Okay, so since you are in Japan, how are you dealing with the language that you are using? How do you communicate with your colleagues or with your clients in the company? Are you using English or you know how to talk in Japanese, the Nihongo? Do you know the language of Japan? Do you know how to communicate using it? Yes, definitely. When I come here, I often use the Japanese, but my company has a customer who can speak English well. That's why I always have to improve my conversation English skill. Oh yeah, Um, speaking Yes, skill. yes, I think when I can speak English well, I can I can discuss directly with my customer, and Oh, uh, English help me get many opportunity to get new position either better before. oh, I see. So the clients that you are having in Japan speaks well in English. So that is your main reason, right? Why you are attending classes and developing your speaking skills in English because you want to be able to communicate with your clients and you want to improve the proficiency of your speaking skills in English. Is that right? Yes, 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 it's right. Okay, so let's just work on that. Let's continue to communicate with each other. Continue to talk with people who are speaking the language. In that way, you will be practicing more the language, and there is no other way than using the language in order to be proficient with it. So as much as possible, attend classes like this, or um part from attending classes like this, be with those people who are using the language so that you will have chances to use the language. You will have chances to practice the language because if you do it again and again and again, you will really learn how to do it proficiently. Okay? So, how are you with this afternoon? I mean, are you feeling good attending our class today? Yes. Yeah. Okay. So, you have shared already about the routine you are doing with your work, right?
And by the weekend, you shared that you want to make some time to bond with your family and friends. So, speaking of friends, do you bond physically or personally with your friends in Japan, or you are spending time with your friends online? Yes. Or do you have now friends in Japan? Yes. Yes, I have uh, I have many friends in Japan, but Oh, sometimes when I talk to them, I always use Japanese language, but oh, the because Is that called Nihongo? yes, Nihongo. Ah, Yes, yeah, yeah, yeah. yes, because many people in Japan they also not use English Language, language. the English. Yes, Oh, so that's why when I come here I I have a little bit problem when I talk to them. Every day I I communicate to them by Japanese language and only join the meeting with customer and Vietnamese people. Use I use English language. oh, I see. Yeah. So there are also colleagues of yours in your office right now who are Vietnamese, or you are the only Vietnamese in the company right now in Japan? Yes. Oh, so you are the only Vietnamese in the office now? Or there are Uh, also other Vietnamese people in the branch yes. in the of Yes. the company in Japan? Yes. Now at here I have some friend in Vietnamese. So Oh, so that's why when I contact and when I contact with them and join some of the meeting with customer, I usually English language. oh, that's But nice. At least yes, you are using the language. yes, but actually, my English language right now not perfect. Um, so I usually cannot get up the all of the content in the that meeting. Ah, it's So fine. yes. Yes, yes. So sometimes when finishing the meeting, some of my friends either Japanese Japanese they have me changed by the Japanese. Oh, I see. But at least you can already comprehend and understand the Yes, language. You yeah, only lack the proficiency in using the language in terms of speaking, right? But you yes, understand it. So that's one step closer to speaking proficiency. So just keep yes, using the language, and sooner or later, you will really be fluent and you can use the language much easier and much appropriately. Okay? So thank you so much for sharing a bit and a glimpse of your life to us this afternoon. So are you ready to proceed for this afternoon's agenda, the midterm test? yes, Are you ready to proceed? yes, yes. Yeah. I'm ready. I Okay. So this afternoon we are going to talk about a situation. So I mean situations. But first,
we'll be having this situation. So let me read to you the situation first, and I'll give you some time to prepare before we start doing the task. Is that fine? I'll read first the situation, then after that, I will give you time to prepare for the activity. Okay? Yes. Okay, so the situation is that you have to work with a partner. But since you are alone in this session this afternoon, so I will become your partner in our workshop. Okay? So you are going to practice making recommendations. You know recommendations, right? Giving suggestions, Yes. recommendations. Okay, so thank you so much. So you need to entertain a visitor who's new to your place. So we are going to do an act. So we are going to do a role play on this situation, and I will become your visitor, and you will be hosting an event for me in your place. So say, for example, you are, since you are in Japan right now, or do you want to choose Japan, or do you want to choose Ho Chi Minh? I mean, Hanoi. It's up to you later on where or what place you want to choose and where are we going to go. What are the places and activities that you can recommend for me as a first time visitor in your place? So now I will give you minutes to prepare about three, at least three things you Um, may recommend for visitors to do and to visit in your place. Okay? Do you have any yeah. question? Yes, I understand. Okay, thank you so much. So let's start whenever you are ready. And right here on this area, there are some recommendations that you may use. So if you are going to recommend some place, so you may use there's great. So you may use uh adjectives as your introduction of the sentence before you introduce the place. So you could use there's a great, there's a fantastic, there's an interesting exhibition, there's an art gallery. It's up to what type of place you are going to bring me as a first time visitor of your place. Okay? So is that fine? Okay, so let's just start whenever you are ready. So I'll give you time to prepare now. Yes. Okay, go. You may use Japan, or if you're not too comfortable with Japan yet, you may use Hanoi. Because I Yes. know that you are more familiar with Hanoi than in Japan. Yeah, right? Yeah, and Yeah, yeah. I also, have an idea. yeah, I have an idea. For the easy more, I would like to introduce some of the village in Hanoi. I think okay. yes. Okay, so go ahead. I also never been to Hanoi yet. So yeah, so I could really act as a visitor Yes. because I currently I am living in Ho Chi I Minh. think you are visit the first time come to Hanoi, and I'm a The tour guide. host. Yes. And Yeah. Yes. I will introduce some of the places very attractive in Vietnam, in Hanoi city for you. Uh, yeah. Thank For you so much. example, the Yes. first or place or some of the attractive something like that. Yeah, But true. So take me about 3 minutes. I I believe. sure.
Sure. So in our conversation, you may start with the Yes. greetings. Imagine we are meeting at the airport of Hanoi City, Yes. and there you are going to pick me up. And from the airport, we are going to whatever places you want to recommend to visitors visiting Hanoi, to first time visitors of Hanoi. Okay? Yes. Yes. Okay, so I'll give you your time now and just tell us whenever you're ready to start the role playing. Yes. I'm ready. Okay, so let's start now. Yes. Um. Good afternoon. Good afternoon, guys. Now, uh, nice to meet you. And yes, I today I hope I'm happy when you uh, I'm happy when I introduce some of the places in Hanoi today. The first as you know, Hanoi is a capital city of Vietnam. And the first I would like to introduce some foods in Hanoi. The famous foods in Vietnam, maybe I think phở and bún chả. It's we um uh when you come to Hanoi, um uh phở and bún chả will be introduced to you in Hanoi. There are a wide variety of dishes in Hanoi. Cuisine, cuisine. Uh, and in Hanoi, it has many trees in here, and over century old. And um and uh, um, Hanoi people are friendly, gentle, and elegant. Um, uh,
many visitors are always warmly welcomed by the friend local. Uh, yes, in um um when you come here, you can to visit some of the places very famous in Hanoi. For example, Hồ Kiếm Lake, um, mm, and Hoàn Hoàn Kiếm Lake, um, uh, quốc tử quốc quốc tử giám, or uh, uh, um, the temple of literature, the temple of literature, and Hanoi is well known for its good fruits. Hanoi popular. This is um um this is and um Hà Nội people are known for their kindness, fairness, uh, mm, especially um, about traffic during the day. There are full with vehicle and traffic congestion. The most the most popular chain transportation for local people in Hanoi to travel around is motorbikes. Oh, And there are a lot of green trees, paths and lakes, which are the land of the city. And no. Hanoi people are friendly, arrogant, and very hospitable. Coming to Oh, here, you should try the famous dishes here, such as Hà Nội bánh mì, uh, funny. and Hanoi rice noodle with the shrimp paste, and especially looking at Hanoi, you feel a city that is both modern and um ancient, ancient. Hanoi lives in each person and unforgettable feeling when remembering. I That's why I always love and be proud of my beloved city, Hanoi. Okay, so thank you so much, Miss Han. Okay, So so when I after introducing some of the places and foods in Hanoi, how about you? okay, so thank you so much. So I have heard about how you love and like the city Hanoi. So you have given me much information about Hanoi. It's so Yeah. nice that as a tour guide, you have included not just the most visited places the tourists Uh, likes to visit, but also you have indulged me into the culture of Vietnam. So you have included the food, the staple food that you have, the traditional food that you have, the banh mi, the rice noodle. These are some of your traditional food, right? Like yes. not all countries has this kind of food. Like you cannot find banh mi in the Philippines. So it's a special and traditional food of Vietnam. So that's one good thing. And yeah, so we have seen that
you can already speak the language and that you can already use the language. We just need to add more fluency in terms of the pronunciation, the sounding, and that's already very nice. That's a good start. So as we continue to do sessions, as we continue to attend classes like this, we are going to develop more on that area to acquire fluency in using the language. Okay, so you have used, also you have introduced the people, right? Yes. But I have a question for you. This is the Yeah, first sure. time when you go Hanoi. Yeah, so haven't Oh, been in Hanoi. Yeah, I haven't been in Hanoi. Right now, I am currently in Ho Chi Minh City. oh, so not me. Yeah, so I arrived here last July. Yeah, and I'm also living alone. Yes. So, I've been to districts in Ho Chi Minh, but actually, I am just passing by each districts. I'm not actually touring around the city, but yes, I want to visit Hanoi soon, especially the Fancy Pan. Yes. Uh, so how do you feel? How do you feeling about Hanoi and Hanoi City and Thành phố Hồ Chí Minh City? Do you Um, nice? I I've never been in in Hanoi yet. Yeah, I've never been there yet. Maybe soon I will go to Hanoi, but I've never been in Hanoi yet. Maybe I am Ah, going soon, yeah. So I did not reach Hanoi yet. So I am currently in Ho Chi Minh, and I can say that it's really different from the Philippines. I ah, mean, because I'm not living in the city of Philippines. I am living in a province in the Philippines. So, in terms of the traffic that you have mentioned, in terms of the transportation, it's yes. really different. Like, we don't have much traffic in our country. I mean, in my hometown, because I am living in the province. But now, here in Vietnam, the traffic is terrible, right? Yes, yes. I think so. Yeah, it's terrible. But I learned to engage in the lifestyle of Vietnam now. I can say that I'm starting to learn the lifestyle because I can already ride a motorbike. Oh, yes. How do you feel about Vietnamese people? Um, the people that I've been meeting, especially the Vietnamese here in Vietnam, are nice. So just like Mr. To, she's very nice with me and very understanding and very warm. It feels like having a Filipino by my side because just like you guys, Filipinos are also warm. We love talking, especially we love attending to visitors, we love hosting visitors, and that's what I feel when I reach Vietnam. I feel home. I feel that they are very concerned, especially if you don't have idea about the place. So the colleagues that I have in my school right now, they are really attending especially the things that I don't know. They are always there to help me out. So Not yeah, me. thank you so much for being so nice. And of course, the students that I've been meeting in this online class, most or all of the students are Vietnamese, and yes, they are, including you. You are warm, and yeah, you smile uh, a lot than other races. I'm not comparing, but I must say, Asians are really happy people.
I could say. Yeah. What about the Japanese? How is your experience dealing with Japanese people in Japan? Yes. How are Do you want to live in Vietnam for a long time? um I could not say that I could stay here for a long time, but I am planning to move here. I will, I am still single, but I am already engaged. So my fiance is coming over this December. So we are talking about living here for years, only if he can find a work here. Yeah, because That's lovely. he's working on a ship. He's a seafarer. So we plan on looking for uh some work for him here in Vietnam. But hopefully if he can find a work here, so I could say that maybe we can stay here for much longer. Okay, Oh so yes. what about you, Miss Heck? How are the Japanese people? Do you like So, them? Or how are uh, they? Are they warm? How is your uh, stay in Japan? naturally, I like Vietnamese people. Oh yeah. So, maybe so I have a plan for studying and working in here 1.5 year. So that why is a short time. So, but I think when I have one more opportunity for um go to here for the long time, I think I have many time to fry and to fry about the culture and Japanese people. But Oh actually, yeah. I think I think Japanese people is also friendly, Yeah, friendly same Vietnam people. I think so. you think so? But they're more serious, right? But but be honest, be honest. To answer real to answer to answer The question. the question. I like to live in Hanoi. Yeah. because So because how in long are Hanoi you gonna yeah. stay in Japan? Yes, because actually when when I live here, I'm alone. That's why I also a You little miss bit your family. just a little bit borrow about that about everything. But in Hanoi, I have my family. I have my best friends. And every weekend I always go. I always hang out with my friends and buy something closer that I like. And sometimes I also pick up my children go to supermarkets and eating some of the food they like. So Okay. I'm so happy about that. But in Japan, right now I am every weekend I I I on actually be honest hang out with my friends, but Japanese people they 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 don't like hang out with friends. And in Japan it has it's not many supermarkets and restaurants.
restaurants, and the expense and um the bin for any dishes expensive. I think that's Yeah. why yes, when I call for my friends, oh today are you busy? When we go out to eat something, okay, oh so I'm busy, so that's why I'm bother about that. Oh yeah, because the cost of living in Japan is really higher than the cost of living here in Vietnam. Actually, the foods, the goods here in Vietnam is really very affordable compared to Japan and even to our country. The food the goods here in Vietnam is affordable than the goods in the Philippines. So that's what I like here in Vietnam. But I also understand your feelings. Also understand the Yes. homesickness. Yes. Yeah, the, One more thing I think, in the Vietnam, Ho Chi Minh City or Hanoi City and other city in Vietnam, there is a lot of street foods, and the yeah, yeah, variety is just in the variety is reliable. yeah. And So when yes you can when you go out and hang out with my friend or my family, you can eat any food in the street, and but in other in the Japanese don't have. yeah, I see. Yes. I understand. So I understand the adjustment that you do in order to adapt with the people in the country and at the same time the culture that they have, right? Yes. So, uh, since I can sense and I believe you really miss Vietnam. So, how long are you staying in Japan? Yes, yes. Communicate to with my colleagues in Japan by the Japanese language. Okay. So how long are you going to stay in Japan? Are you going back to Ho Chi Minh soon, or you're still in contract with your work for 5 years, or what? When are you When coming back to to Hanoi? yes, no, I worked in company in Hanoi about over 10 years. So Oh, after finish training in Japan, I come back to one of brands and continue to work. Hanoi. Yes, Hanoi. Yes, Oh, I see. So you are just in Japan to be trained for a training. Okay. yes. So how long? When are you coming back to Hanoi? When are you coming back? Um. When are you going to Uh. finish your training? Next years. Next year. Yes. Your mark of next year. I finished Oh, training as here and come back Hanoi and continue to work. oh, so that's amazing. At least you can come back home and be with your Yes. kids and your Yes. husband and continue to do the life that you want, right? Meeting your friends, spending quality time during the weekends, doing the shopping because um doing shopping here is much affordable than doing shopping in Japan, right? Yes. Yes, I understand.
Okay, And so I see just I have a plan. I have a plan to visit my family in December. oh, December. so It you're will coming be in back to December. Hanoi by Yes, December. yes. Not month. Not month. I also came back to Hanoi and visit um, my Your families. family. Okay, Yes. so I am curious, how much are you spending in your airfare from Vietnam to Japan? Do you have some estimation or the range on the cost of the transportation from Vietnam to Japan? Yes. Um. About when your code for the flight attendant about uh s- mm, one uh 100 $1,000 $1,000. $1,000. So that's 50K. Oh, it's so expensive. Is But that no, two I way just already? I have I have a business trip. I have a Oh, business so trip. the So company just shoulders for the yeah, fare. that's why that cost paid by the company in Hanoi. Oh, so that's nice. Uh, but Very but uh, but nice. but for December, in that time in December when I come back Vietnam and visit my family, that cost I pay myself. Oh, so you shoulder for your Yes, transportation if you're going yes, home by December. Oh, yes, I see. Okay, I see. But at least you will have time to be with your family again, right? yeah. Thank you. Especially with the kids. Okay. So since you're already in Japan and you are there for a year now, so are you planning to travel other countries soon with your family after your training in Japan? Where do you Oh, want to go? and yes, I think I have a plan for summer next month, some summer next year. Yeah, Yes, maybe I would like to travel in Thailand. Thailand. So you want to Yes, visit Thailand. yes, Oh, I never go to Thailand. So oh, that's you why never after went to finish, Thailand yet. yeah, after when I finishing training in here, I come back Vietnam and book some of ticket and uh, pick up my children and husband to go To Thailand Thailand. and Oh. visit some of places either famous in Thailand. Yeah, so I like that idea because Thailand is so near from Vietnam, right? Yes, because I think the food taste of Thailand is very same Vietnam food. It's the Oh, the spicy food. and yes, I like Uh, it. yeah, the foods, the pad thai, Yes, the sticky rice. yes. Sakapika. Yeah, yeah. And also those foods are available here in Vietnam, right? Oh, Because you're like a neighboring country. You are very near with each other. Thailand and Vietnam is situated very near each other, right? Like yes, next to Vietnam, we have Cambodia on the other side and Thailand on the other side, right? yeah, yes. Yeah. So I hope you will have a nice bonding with your family soon. And are you planning to bring your family to Japan too? Um, yes.
Uh, actually, my son is small, so Oh, yes, so that's why maybe I how don't old is know. he right now? Yes, my daughter right now is 11 years and my son is 5 years old. Oh, That's so you have an why, 11-year-old and a yes, 5-year-old. yes, because that's why I'm a little bit worried about his health. Yeah, you are worried about the travel. Yes, because when you go to from Vietnam to Thailand, it takes it take Short, yes short it flight. takes Yeah. yes it's a long time. Yeah, I understand. Going to Thailand will take you short flight compared to if you are going to Japan, right? How many hours is the travel period of Vietnam going to Japan? How many hours do you spend inside the plane when you fly from Vietnam to Japan? Mm, uh, It will yes, take how many hours? sorry, teacher. Uh, how, okay, it's it. Let me repeat. How many hours will it take when traveling Just to Japan I from understand Vietnam? about 5 hours, 5 to 5 hours. 6 hours. Yes, Well, 5 to 6 hours is like going to the Philippines. So yes, Vietnam going to Philippines is 4 hours. Yeah. yes. Yeah. I So think it's a long time for pick up more children go to here. yeah. I'm worried about his health is not good because His health. You're worried because about his health. yeah, yes. Oh, I understand because he's too young to travel that long. Yes, But yes. from here to Thailand, it will take you an hour. Is that an hour flying I think from Vietnam to Thailand? yes. Yeah, 2 hours, because it's so near. 1 hour. I think 1 hour. 1 hour, right? 1 hour, right? And the Yes. cost of the airfare is more affordable than going to Japan, right? Yes, I think 1 hour is the best. And currently, my son is small, but in the future, when he grow up more, I Yeah. think uh, we we will travel in Japan. Yeah, maybe when Yes, his health wise ready, yes. right? Because Okay, I I think understand. in just because I think in Japan, has Brexit is very light. Yeah. And is Japan Yes, really very clean? yes. It's very Very clean, clean. right? And in the Japan, the traffic is not have structure traffic jam. Oh yeah, so traffic is not a problem because they have a lot of shuttles, right? Yes, because some of the people as here otherwise they move by train. But in Vietnam, many Oh, people when go out and using by bicycle, motorbike. y- yeah. I understand. There are a lot of motorbikes in Vietnam, like a lot. Yeah, it's my first time to actually witness this number of motorbikes. Yeah. So, but it's amazing because actually this is the fastest way to go from one place to another, right? Like here in Vietnam.
because there's not much of a train, just buses, and sometimes the bus is not too accessible because there are no bus stops in each area. So the best way to do it is to have a motorbike. So that's why I really spend I really save to buy a motorbike. So currently I am 4 months now here in Vietnam, and I'm thankful that I now have a motorbike Yes. Yes, I because think waiting for in yes, I think in Vietnam there is some the streets is so small. That's why the car or bus is not too much. But I think expenses, right? yes, but I think use the motorbike is good. Easier, Yes, yeah, yeah, to yes. work in all of the roads in Vietnam. So I really like our conversation and I want to do more conversation with you soon. And I hope you enjoy our session this afternoon. And I hope to meet you soon again. And I will pray for your heart as as you are also experiencing the homesickness that I am also feeling here in Vietnam. Let's just continue to do and deal with it. We can make it. And soon we will be together with our family. So thank you Yes. so much for this afternoon. See you Yes. soon. Okay. Thank you, Miss Karen. See you next See time. you next time. Soon. Bye. Okay. Bye. Goodbye. Bye bye. Ok chị ơi. Vâng, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay của chúng ta chị nhé. Ok, vậy thì sau cái phần bài vừa rồi thì em có một vài cái nhận xét nho nhỏ của chị ạ. Em có nốt một số cái lỗi nho nhỏ thôi, không có gì mấy đâu chị ha. Ok, alright. Nói dùn nói liên thanh chuyện. À, ok, em thấy là mình hoàn toàn mình không cần đến sự giúp đỡ của em thấy rất là tốt chị nhá. Ok, thường thì học viên sẽ có hỏi em một vài câu, nhưng em thấy là mình tự làm được rất là tốt, đúng không ạ? Ok, mình nói mà cô vẫn hiểu là đã là rất ok rồi chị ha. Ok, rồi. Tuy nhiên thì có một số cái vấn đề nó nhỏ nhỏ thôi, để em có nốt lại cho mình. Ok, đầu tiên em cái câu là spend time with who I love them. Thực ra cái câu này là spend time with who I love là được chị ạ. Cái này mình không cần them nữa chị nha. Bởi vì cái who này ấy, chị thì nó thay thế cho cái từ gem này rồi chị ạ, mình chỉ cần là I love gem thôi chị ha. Ok, và ý của mình là cái thời gian nhiều nhất mà chúng ta làm thêm là khoảng 3 tiếng, em nhớ không nhầm mình nói khoảng 3 4 tiếng gì đấy đúng không ạ? Thì mình dùng em cái cụm là maximum overtime is 3 hours là xong chị ha. Ok, thì nó có cái câu này nữa, mình mà tra mình sẽ thấy có một số ví dụ người ta dùng đúng không ạ? Ok, hoặc là mình có thể nói em là gì ạ, overtime work never exceeds 8 hours. Mình có em là cái khoảng thời gian làm việc thì nó làm việc thêm nó sẽ không bao giờ quá 8 tiếng, thì mình có thể dùng mình không thích dùng maximum thì mình có thể dùng là never exceed, không bao giờ vượt quá được không ạ? Ok chị ha. Tiếp nữa em là mình bảo là cái trụ sở chính là ở tại Nhật Bản đúng không ạ? Đúng rồi. Ok thì mình dùng em là the head office, cái này nó phải có the chị nha, the head office is in Japan là xong. Ok chị ha. Và living at here, cái lỗi nho nhỏ thôi chị nha, mình here thì nó hay đi với in chị ạ, living in here. Ok, tiếp nữa của em là mình có cái từ này mình đọc của em là always. Cái L này nó rất là bé thôi chị ạ. Always. Always. Nó như kiểu nó dính vào chữ Always. A rồi đấy chị. Always. Chính xác. Always. Ok. Hoàn thành ngon đắn chị ha. It's better before. Ý mình là nó tốt hơn trước đây. Em nhớ không nhầm như vậy. Thì mình sửa Đúng rồi. em là gì ạ? It's better than before. À, Được chị ha. Ok. Cái này mình sẽ có một bài về so sánh hơn. Đúng không ạ? Thì nó better than something. Và nó sẽ không có dơ chị ạ. Ok chị ạ. Cái này mình chưa học. Nhưng mà về sau mình sẽ có cái phần bài này. Ok. Và mình tiếp của em là some friend is Vietnamese. Mình dùng some thì mình dùng của em là some of chị nhá. Some of my friends are Vietnamese. Đúng không ạ? Nó some of my friends hoặc là some friends are Vietnamese cũng được chị nhá. Một vài thì mình nên dùng em là với are. Đúng không ạ? Ok. Và em nhớ là mình nói là some attracts. Ý mình là các cái điểm hút khách du lịch thì mình dùng em cái từ là attraction. Cái từ này đúng không ạ? Còn attract cái này nó là động từ thu hút chị nha. Đúng không ạ? Ví dụ như mình nói là gì ạ? Your story really attracts me. Thì mình có động từ attract, còn đây là mình có điểm thu hút thì mình dùng attraction giúp em. Ok. Còn cái từ này mình đọc của em là cuisine chị ạ. Cuisine. Ẩm thực đúng không ạ? Cuisine.
Ok, Cuisine. hoặc là mình không thích dùng cuisine thì mình có thể dùng một số cái từ như kiểu đặc sản thì mình có thể dùng là iconic dishes, những cái món ăn nổi bật, hoặc là mình có thể dùng specialty. Specialty nó cũng là đặc sản chị nha. Cái này là đặc sản. Ok, cái này thì tí nữa em sẽ gửi lại cho mình. Specialty. Ok, tiếp nữa em là một số cái từ sau mình đọc lại của em. Cái từ này mình đọc em là elegant chị nha, elegant. Elegant. Chính xác, từ này em là vehicle. Or Vehicle chính xác, từ này em là hospitable, hospitable. little. What on. Ok, và nếu mình nói là mình chán với cái gì đấy, hình như mình nói là mình chán với cái việc sống tại đây, em nhớ không nhầm mình nói thế chị nhỉ? Ok, thì cái từ này ban nãy mình đọc nhầm thành borrow, chị nha, cái này là bored, bored, Or bored with, được không ạ? or Mình có, yes, mình có cái bored này thì nó đi với with chị nha, with something, with living here hoặc là bored with, um, living here là lý nhất rồi chị nha, with something hoặc là with cộng với verb, được không ạ? Ok, và em thấy mình dịch cái từ là Văn Miếu Quốc Tử Giám là The Temple of Literature rất chính xác chị nha. Ok, nhưng mà cái từ này mình đọc em là literature, literature. literature. Yes, ok. Xong rồi literature. Right, cái từ này là cái từ nó sai, khá là nhiều người bị sai chị ạ. Mình đọc em là literature đúng chị nha, literature. Này. Literature. Yes, ok. Cái thứ hai nữa là mình bảo em là đây là lần đầu tiên bạn đến Hà Nội à, thì mình dùng bạn đến thăm Hà Nội à, thì mình dùng em là thực ra cái cấu trúc câu này nó sẽ có trong cái bài liên quan đến thì hiện tại hoàn thành, thì lúc này mình dùng em mới nói rồi chị nha. Mình dùng em là this the first time, mình có the first time, the second time, the last time, the third time. Cái cấu trúc câu này nó sẽ dùng với thì hiện tại hoàn thành, thì mình dùng em là you have visited chị ha. You have it is. Yes, ok, cái này mình lên mạng tra cũng có luôn đấy ạ. Ok, alright, go to here for a long time. Go to here for, mình dùng là for the long time, cái này mình thay em mình a long time chị ạ, for a long time, cả cụm nó là a ấy chị, for a long time, đúng không ạ? Find about the culture, nếu mình bảo là mình tìm hiểu thêm về văn hóa thì mình có thể dùng với em là gì ạ? À, understand more chị nhá, understand more about chị nhá, more about the culture, hiểu hơn về văn hóa thì em thấy người ta hay dùng cái từ understand chị ha. Ok, còn nếu mình bảo là find thì phải là find out chị nhá, find out more. Find out là tìm hiểu đúng không? Còn find những kiểu tìm kiếm đấy chị, tìm kiếm thôi chị ạ, mình dùng là find out more about the culture thì ok chị ha. Ok, friendly same as Việt, ý mình là người Nhật Bản thì thân thiện giống người Việt, có phải không ạ? Ok, thì cấu trúc câu này, cái này mình hay xài một số cái cấu trúc câu mà mình trên lớp, cái này em nói qua thôi chị nhá. Thì mình dùng em là gì ạ? Mình có thể nói em là I see hoặc là I find Japanese, Japanese people. Ừ, mình dùng em là gì ạ? À, as friendly, as friendly as Vietnamese chị ha, Vietnamese people. Ok, thì mình dùng hộ em là với tính từ so sánh bằng, mình dùng as, mình dùng be, as cộng tính từ và cộng s chị nha. Nó cũng giống như câu là I am as tall as him á chị, tôi cao bằng anh ta, thì lúc này mình chỉ cần thay từ vào là xong, đúng không ạ? Ok, cái này mình sẽ có một bài riêng về nó thì em nói qua thôi chị ha, còn giảng thì nó sẽ có một số cái bài thực hành thêm nữa chị ha. Ok, còn nếu mà mình nói là same as thì mình dùng câu này ok, mình dùng là Japanese people are friendly, same as Vietnamese people, thì mình dùng same as thì nó hay đi với cả cụm là the same as chị nhá. Same as Vietnamese people thì cũng ok, thì mình thêm cái the vào em là xong. Này. Ok, the March of next year thì mình có thể nói hộ em là thường thì tháng á chị, nó không có the chị ạ, thì mình có thể nói em là dạ in March of next year thì ok chị ha. Alright. Và mình có cái phí máy bay thì mình có thể dùng em là airfare, ban nãy cô ấy dùng từ airfare chị ạ, airfare hoặc là airplane ticket price, hai cái từ này mang nghĩa là cái giá vé máy bay á chị, đúng không ạ? Ok, tiếp nữa em ban nãy mình bảo là cái công ty của mình sẽ trả cái tiền máy bay thì mình có thể nói em là gì ạ? Mình nói là the cost paid by my company, ok chị nha, nhưng mà đúng ra cái này nó phải là được trả bởi, thì mình dùng em là is paid. Cái này là câu bị động chị nha, bởi vì cái tiền này thì nó không tự trả được, nó phải là người tác động vào, thì nó là is paid chị nha, by my company, ok chị nha. Hoặc là mình có thể nói em là gì ạ? The company bears the cost of business travel, tức là bear cái này là kiểu là gánh chịu cái tiền phí du lịch, phí phí đi lại, thì mình dùng cái từ bear được chị ha. Ok, ban nãy ở cuối giờ em thấy mình có một cái câu là the street is social more, ý mình là nó đông đúc hơn chị nhỉ? More.
Có phải không ạ? Thì mình dùng n là it's more crowded chị nha. Crowded này nó kiểu đông đúc á chị. Sorry, nó phải crowd này chị ạ, crowded. Thì mình dùng em tính từ là crowded, còn social như kiểu là Đám đông người ờ, không? hòa đồng chị ạ, nó kiểu hòa đồng á chị. Thì mình dùng the street thì em nghĩ chắc mình bảo là đông đúc thì mình dùng là it's more crowded than other streets, hơn những con phố khác chẳng hạn, được không ạ? Ok chị ha. Alright, vậy thì còn lại thì em thấy không có vấn đề gì, mình đã rất tích cực trong việc đặt câu hỏi chị nha. Ok, em chỉ fix một tí xíu liên quan đến phần phát âm và ngữ pháp thôi. Còn lại thì không có vấn đề gì nhiều. Cái khúc này mình ok chưa chị nhỉ? Mình có câu nào mình muốn hỏi là em thêm không ạ? Ok rồi đúng không ạ? Ok chị ha. Alright. So, now we have our next lesson. Yes. Ok, mình sang em cái bài là bài 20 chị nhá. Bữa trước mình đang học xong bài 19 rồi, đúng không ạ? Yes. Wait a second. Okay. In the first part, we have five numbers, and we have 5 topics about these numbers. All right, so can you please pick one number? Yes, and we are going to talk about that topic. Yes, so can you pick one? Mhm. One, 11. two. 11. Uh, Yeah. it's the elephant, right? Elephant, number one, right? The first one. Okay, so let's see what is the topic. Of the elephant, right? About weather. So here goes. You have 1 minute to speak about this topic. Okay, so can you tell me something about the weather in Japan right now? For the weather in Japan right now, Yes. um, it's it's a it's sunny. It's sunny. Sunny? Yes, it's sunny and right now in Japan is the um autumn. The It's autumn. autumn. Yes, Mhm. but therefore the weather is a little bit cold. Little bit cold. Yeah, so that's why when you go out or hang out with my friend or go to company, I usually bring my coat Oh, to my coat mm, because uh afternoon the weather is the temperature of weather mhm. is uh, uh Lower? no yes no It's lower, right? So it gets colder. Yes, you can say it gets colder in the yes afternoon. yes In the afternoon, perfect. Okay. Alright, cái từ này mình đọc em là the temperature chị nhá. Temperature. temperature Chính xác, mình đọc em là temp xong rồi per á chị, xong rồi chờ phát là xong chị nhá. Temperature cái từ này. temperature temperature Yes, yes, temperature. Cái từ sai kinh điển luôn chị, nó cũng giống như cái từ literature á chị. Ok, nó là temperature, được không ạ? temperature Ok, well done. Temperature is lower, nó thấp hơn chị nha, thì mình chỉ cần dùng là the temperature, mình không cần dùng từ of weather nữa chị nha, nó chỉ là đọc mỗi cái từ này thôi, được không ạ? Ok, well done. Em thấy là cái từ get colder lạnh hơn thì nó cũng khá là phổ biến, thì mình có thể thuộc luôn cụm này được chị nha. Câu này em thấy nó cũng phổ biến. đúng rồi Get colder, lạnh hơn, được không ạ? Ok, well done. Alright, so that's it for the warm up. And now, this one is our main lesson, lesson 20, your opinions. Okay, so in this lesson, we'll practice sharing our opinions about some common topic in the office. All right, so let's take a look at our outline. We only have 2 main parts. First part, we are going to look at some key language, including interrupting, politely exchanging opinions, and agreeing and disagreeing. And the last part, of course, we learn about how to give opinions. All right, and we practice with conversation model. Okay, so here we have the first part, interrupting politely. Okay, so do you know the meaning of the verb interrupt? This one, what does this mean? interrupt là Interrupt. nhìn nhận tương tác phải không? Interrupt của em là Không, interrupt mà tương tác interactor thì mình thật tương tác cái gì chính xác, interact, tương tác ạ. Interrupt ạ. For example, I'm talking and you try to stop me. So you interrupt me. Yes, you stop me from talking. Oh, okay.
Yes, mình có interrupt. Cái này nó sẽ mang nghĩa là làm gián đoạn hoặc là cắt lời. Chị nha. Cái này là cắt lời hoặc là làm gián đoạn. Cắt lời là làm gián đoạn. Ok chị ha. Alright. So, here we have some phrases we can use if we want to interrupt somebody while they are talking. Ok, mình sẽ có một số cụm sau để chúng ta dùng khi mà chúng ta muốn cắt lời người khác chị nha. Can you read for me please? This one? Sorry to interrupt, but Mhm. interrupt. What I just say? Excuse me, but I'm sorry, but I think it was mentioning about before you move on. I'd like to say something. Can I just ask something here? What on? Ok, thì ở đây một số câu nó rất là cơ bản của chúng ta chị. Sorry to interrupt. Xin lỗi vì đã làm cắt lời bạn đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ mình nói là gì ạ? But I have something to say. Như tôi có một số cái điều muốn nói chẳng hạn. Could I just say, hoặc là mình có thể nói là gì ạ? Could I just say something about this part? Tôi có thể nói một số cái điều về cái phần này được không? Đúng không ạ? Hoặc là excuse me, but I don't agree with your point of view. Xin lỗi, tôi không có đồng ý với ý kiến của bạn. Thì cái này mình cứ cộng với câu là xong chị nha. Cộng câu đằng sau là được đúng không ạ? Đây là một số cái cụm từ mà chúng ta dùng để mở màn thôi. Khi mà chúng ta muốn cắt lời. Chị ha. Ok, cái từ này mình đọc là I'd like. Cái từ the này nó kiểu nó rất là nhẹ như kiểu mình nói thầm á chị. I'd like. Này, Quả đang to I'd say something. Chính xác, I would like đấy ạ. Tôi muốn nói một cái chuyện gì đó chị nha. Move on là gì ạ? Move on. no, trước khi chuyện Move on. Yes. Yeah, like you move to the next point. You talk about another thing. chuyện Yes. chuyện tiếp theo. Chính xác. Move on em là chuyển sang cái ý tiếp theo đúng không ạ? Hoặc là mình nói là gì ạ? Can I just add something here? Tôi thêm một số thứ ở đây được không? Ok chị ha. Cái này thì mình chỉ cần thuộc cụm từ là xong chị nha. Mình cứ thích cụm nào thì mình dùng thôi đúng không ạ? Còn mình thuộc hết thì cũng rất tốt chị nha. I think it's worth mentioning. It's worth, what does it mean? Worth. Worth. Okay. Mình I know don't em. know this word. Alright, no worries. This one is worth plus verbing. This one means like something you really should do. You really should do that. So it's worth doing that Chị thing. nói Right. Cái worth này em nó sẽ mang nghĩa là đáng để chị nha. Đáng để làm cái gì đấy. Ví dụ em bảo là gì ạ? À, rất là đáng để mua nhà thì mình nói thế nào chị nhỉ? it was to mua nhà buying Chính xác, it worth buying a house. house. Perfect. Chính xác chị nha. Đáng để làm cái gì đấy. Đúng không ạ? Ok. Hoặc là mình nói là đáng để thử đấy. Mình nói là gì ạ? But it was trying. Đáng để thử đấy thì mình cứ dùng was cộng hợp binh là xong chị nha. You were trying. Yes. Ok. Đáng để làm cái gì đấy đúng không ạ? Right. Next one, next Đáng one. để làm à? Chính Đáng để xác. làm thì mình chỉ cần nói là was doing. It was doing it. Mình nên thêm cái từ it vào á chị. Was doing it. Làm cái Doing gì it. đấy. Yes. Chính xác chị nha. Hoặc là mình dùng đơn giản hơn thì Doing mình it. dùng em là gì ạ? It's worth it là xong chị nha. Nó đáng mà. Yeah, thì mình dùng ít là được Worth chị nha. it. Yes, nó có thể cộng hợp binh hoặc là cộng danh từ. Chị ha. Okay. Any questions here? I don't have question. Perfect, perfect. Okay, next one, next one. Exchanging opinions. Okay. So when we discuss about some topics, right, we need to use some phrases in order to exchange our opinions. Can you read for me, please? We have in My my oh, my opinion. Mhm, opinion, we need to focus on deciding what do you think. mhm, You can soften your interruption by introducing your point politely. mhm. Follow up your comments by asking others for their opinions. What that? This one? I see your boy, but what do Mhm, you think about doing it? What do mhm. you think about this idea? I'm not sure I agree, I think. How about you? What done? Okay. In my opinion, what does this mean? Điền là ý kiến đó. Chính xác của em là theo ý tôi, chị nha, theo ý tôi là nếu mà chúng ta cần tập trung vào cái vấn đề là tái chế. What do you think của bạn thì sao? Ok, mình sẽ cần hỏi người ta thêm đúng không ạ? What do you think bạn nghĩ sao? Hoặc là how about you cũng được luôn chị nha. Còn cái từ này mình đọc em là soften, soften. Right.
Soften là kiểu làm mềm, làm nhẹ đi á chị. Soften nó là làm nhẹ đi. Này mình sẽ cần dùng cái cụm này để làm nhẹ cái sự sự cắt lời của chúng ta, đúng không ạ? Right. Ok. Thì đây mình nhìn kêu em vào một số cái cụm bôi động. Ví dụ mình có in my opinion hoặc là I can see your point. Cái point này á chị, cái point này là cái gì chị nhỉ? Point. Cái điểm. Chính xác, cái point này nó là viết tắt của point of view á chị. Point of view, nó chính là quan điểm, đúng không ạ? Ok, I can see your point, tức là tôi hiểu ý của bạn đấy, nhưng mà gì đấy, đúng không ạ? Ok, còn đây là bạn nghĩ sao về vấn đề này? Này thì mình có think about cộng danh từ hoặc là cộng verb in chị nha, verb in. Này, cộng danh từ đấy ạ, this idea verb in là doing this. Ok chị nha, hoặc là mình nói là gì ạ? I'm not sure, tôi không chắc là tôi đồng ý đâu, I agree. Tôi nghĩ rằng là, thì sau I think này thì mình cộng với câu thôi chị nhé. Ví dụ mình nói là gì ạ? I think you should call your boss. Ok chị nha, thì đó là Nên một gọi cho số yes cho sếp bạn, đúng không ạ? Ok, cái này nó cũng dễ thôi. Mình như em cái cụm này, I can see your point. Ok chị nha. Vậy thì nếu mình không thích dùng in my opinion thì mình còn có một số cụm từ khác nó cũng rất là thông dụng. Nếu mình muốn nói là theo ý tôi, theo ý tôi thì mình dùng in my quan điểm của tôi. opinion. My Yes. individual. Quan điểm của tôi thì mình individual nó như kiểu là cá nhân đó chị. Một cá nhân, một cá thể thì mình nên dùng của em là, em thấy cụ này khá là phổ biến. Mình có thể dùng em là from my point of view chị nha. From my My point. point of view. Ok chị nha. Hoặc là mình dùng em là the way I see it. The way I see it. Something we should gì gì đấy chị nha. We The should gì way I đấy. see. Yes, tức là theo cách tôi thấy, là theo cách mà tôi nghĩ chị ha. Hai câu này thấy rất là phổ biến luôn chị ạ. From my point of view hoặc là the way I see it hoặc là as I see it. As I see it. We should gì gì đấy chị ha. Ok. Hoặc là mình không thích dùng from my point of view thì mình có một cái từ nữa nó mang nghĩa là quan điểm cá nhân. Nó chính là perspective chị ha. From my point of view hoặc là from my perspective. Ok, thì đó một số cái câu mà chúng ta dùng thay cho in my opinion được chị ha. Ok, chắc mình đọc lại cho em một tí xíu được không ạ? This one ạ. My point of view. Perspective. Way I Perspective. see it. Perspective. Vào đất. The way I see it. Way I see it. Should. We should do something, right? Well done. Ok chị ha. So, any questions? Are you clear about this one? Clear. Well done, well done. Ok chị nha. Cái này là cái mấu chốt của nó chính là về phần cụm từ. Thế thôi chị nha. Còn lại thì cấu trúc câu nó không có gì mấy, mình học hết rồi đúng không ạ? Right. Next one. Agree. There are many ways to say that you agree with someone. Okay. If you want to make a strong agreement, these are sentences that you can use. Can you read for me, please? Strong agreement. Cái sự đồng ý mạnh thì mình dùng thế nào chị nhỉ? This one ạ. Exactly. 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 Mm. Absolutely. Put it. Absolutely. Mm. That's That's a good boy. what that. Yes, I agree. Yes, I agree. Well done. Đây là những cái đồng ý mạnh chị nha. Thì mình dùng những cái câu này. Chắc chắn rồi. Cái này chắc chắn rồi. That's a good point là gì chị nhỉ? Absolutely. That's a good point. Thì nó một cái đúng, nó là một cái điểm tốt. Điểm tốt đấy đúng không ạ? Yes, I agree. Ok, tôi đồng ý chị nha. Thế còn with agreement, cái sự đồng ý nhưng mà nó yếu thôi chị nha. Nó không mạnh thì mình dùng em là gì ạ? I Suppose suppose. so. I suppose so. Đó. I think you are right. Quả đàn. Ok. I suppose so. Cái suppose này là cho rằng chị nha. Suppose này là cho rằng, đúng không ạ? Tôi cho rằng là như thế. Và nó hơi yếu một tí, nó không mạnh bằng cái bên trên. Cái bên cạnh, đúng không ạ? Ok. So next one ạ. Agreement with a positive statement. Mình đồng ý với một cái câu mà nó mang tính tích cực. Thì mình dùng là gì ạ? This one. Me too. Mhm. So I do. So do I, right? So do I. So do I. Ok chị nha. Tức là có, chị nghĩ là có, tôi cũng thế. Tôi cũng thế, so do I, đúng không ạ? Ok, agreement with a negative statement. Mình đồng ý với một cái câu mà nó mang tính tiêu cực. Tính tiêu cực hoặc là câu phủ định á chị. Tức là mình dùng don't. Thì lúc này mình không dùng me too được, mà chúng ta phải đổi thành gì đấy ạ? Me, me Neither neither. do I. Ok Neither. chị. Me Neither neither. do I. Neither do I. Well done. Ok chị ha. Ví dụ em nói là gì ạ?
I don't like cats chẳng hạn, xong mình bảo là ok tôi cũng thế, thì mình nói thế nào chị nhỉ? Tôi cũng thế. Me too. I don't chị nhá. Is me neither. Me chị ạ. Me neither. Neither. Hoàn toàn chính xác. Ok. Phủ định thì mình dùng em hai câu này, còn khẳng định em nói là I like cats thì mình mới dùng hai câu trên này được chị nhá. True. Ok. Any questions? Đó. Bây giờ là dùng cho phủ định thì con người phần bây giờ thì mới dùng. Either đúng không ạ? Ok. Either thì either á chị, either thì nó cũng giống, nó dùng giống từ to nhưng mà nó đứng sau cả câu chị nhá. Ví dụ em nói là I don't like cats, xong mình nói là gì ạ? I don't like cat either. Either chị ha. Còn neither thì nó đi với me neither, được không ạ? Còn either đi với cả câu chị nhá, còn neither thì đi với me, được không ạ? Có tính là phủ định đúng không? Chính xác, nó vẫn là phủ định, nó vẫn là phủ định chị nhá. Ok, khúc này mình ok chưa ạ? Yeah. Cái điều. Clear, ok. Well, sorry, thi thoảng em nghĩ chắc là mình đè vào cái loa nên không nghe được chị ạ, nên em không nghe được sẽ hỏi lại mình chị ha. Ok. Alright, so next one. Next one. Put a check mark next to the best reply to each statement. Okay. So here we have the first statement. Can you read for me, please? I think I think the training useful. Be useful, useful. right? So which one is correct? The first one or the second one? Như vậy. Be true. You mean so do Anh I, right? thật. Định là so do I. So do I, chính xác. Neither do I, nor do I thì nó là câu phủ định thôi chị ạ. Mình không dùng neither, mình dùng no cũng được, nó giống nhau chị ạ. Okay. Yes, and number two, please. Cái này nó phải dùng cho câu phủ định chị ạ. Còn khẳng định thì mình nhất định phải dùng cái này rồi. Right. The software is easy to use. Be true. Me too, yeah. I don't like the new site. Mhm. Me neither. Perfect. Number four, please. And our new manager. Mhm. So I do. And so do I, right? So do I. Yeah, I and don't number five. understand this job. Me neither. Last one. Don't like the party at all. Me neither. Me neither. Perfect. Ok chị ha. Alright, mình nốt thêm một cái nữa là mình dùng neither do I. Neither do I hoặc là nor do I, nó giống nhau chị nha, nó không không sai đâu ạ, nó giống nhau. Ok. Next, ở đây mình có graph. Graph là cái biểu đồ á chị, cái biểu đồ em. Đây. Ok, disagreeing của em ban nãy mình học về agreeing là đồng ý rồi, vậy thì không đồng ý. Yeah, this one, disagreement. Can you please read for me? Yes. Agreement. But I'm sorry, but I think it agrees. I'm afraid I don't agree. Or not? How about with disagreement? Agreement. I'm not sure about that. Could be right, but Strong disagreement. I'm afraid I totally agree. Mhm. Agree. I'm sorry, but don't agree at all. Or not? Cái này em là at all. Cái all này phải At cong lưỡi lên em all. chị. At all. Yes. All. Perfect. Okay. So, I'm afraid. What does this mean? Afraid. Um, ngại. À, Ngại. ngại thì mình dùng em là mình có thể dùng là rụt rè, e ngại. E ngại afraid cũng được. Nhưng mà cái từ afraid này á chị, thì bình dịch của em là e rằng. Chị ha. Okay. So, why do we need to say I'm afraid? We say this one if you want to be polite and if you want to soften. No, to soften your disagreement. Ok, mình làm cho nó nhẹ hơn đó chị, thì mình dùng I'm afraid, nó vừa lịch sự nó vừa nhẹ hơn là tôi e rằng cái này cái kia, đúng không ạ? Thì mình nhớ em là cái từ I'm afraid này á chị, thì nó cộng với một cái câu, cộng câu đằng sau, đúng không ạ? Cộng với câu chị nha. Ví dụ là I'm afraid, I'm sorry, I totally disagree, tôi hoàn toàn không có đồng ý, đúng không ạ? Ok, totally.
Totally and at all, they are the same. Là hoàn toàn hết chị nha. Là không hề đồng ý luôn. Được không ạ? Hoặc là mình muốn lịch sự hơn nữa thì mình dùng I'm sorry, tôi xin lỗi. Nhưng mà chị nha. Ok, còn cái sự không đồng ý nó nhẹ thôi thì mình dùng là I'm not sure hoặc là you could be right, bạn có thể đúng đấy nhưng mà thì đấy, Not sure about that. được không ạ? You could be right. Ok. Đúng cô lại em là nếu mình muốn không đồng ý mà mình vẫn muốn lịch sự thì mình dùng em là cái này và cái này, hai cái này đúng không chị ha? Hoặc là mình dùng Yes. thêm I think nữa đúng không ạ? Đây, I think. Ok. Next one. Exercise number one. Let's listen to the audio and answer the questions below. Ok. Cái này mình sẽ nghe lần một, lần hai, mình bắt đầu mình chữa chị ha. Right. Well, that was an interesting meeting. They want to make a lot of changes, don't they? I'm not sure that the changes are all good. Oh, really? Which ones didn't you like? I love that we are having showers put in. It's great for people like me who cycle to work. I'm sorry, but I disagree. We are losing part of the staff room so that they can build a shower room, and only 3 people cycle to work. Oh, but what about the hot drinks machines? We'll have a choice of 5 different coffees. That will be great. I suppose so, but we will have to pay for drinks now. What do you think about having team meetings every Friday now? I used to like them on Mondays. It was better at the beginning of the week. I'm not sure about that. I think it's better on Friday because we can plan for the week ahead. But I do like the idea of us all going to the convention in Santiago. Absolutely. I'm looking forward to it already. Okay, all right. So Cian is a lady and Jeremy is a man. Okay, so let's listen to the second time. Okay, the first question, what does Jeremy think about the changes? Mình của em xem là cái ông Jeremy này ông nghĩ gì về những cái sự thay đổi chị nha. Like all of them thích toàn bộ, like some of them thích một số thứ thôi hay là dislike all of them ghét toàn bộ luôn. Được không ạ? Ok, mình sẽ nghe từng phần một cho em. Yes. Wait a second. Okay. Well, that was an interesting meeting. They want to make a lot of changes, don't they? I'm not sure that the changes are all good. Oh, really? Which ones didn't you like? I love that we are having showers put in. It's great for people like me who cycle to work. I'm sorry, but I disagree. We are losing part of the staff room so that they can build a shower room, and only 3 people cycle to work. Okay, so number one and two ạ. Number one, which one? Like some of them. Perfect. And number two? Strong disagree with her. Strongly disagrees with her. Okay, do you remember the reason? Yeah, why did he strongly disagree with her? Why? Ok chị ha. Alright, cái này thì mình nghe lại khúc bên trên là xong chị nha. Yeah, this one ạ. 3. We are losing part of the staff room so that they can build a shower room, and only 3 people cycle to work. Last one. Mhm. Because there are only 3 people, right? Cycle to work. Okay, cycle to work. Cycle, what does it mean? Là gì nhỉ? Đúng là đi You ride your cycle. bicycle. You ride your bicycle vòng to vòng work. vòng của công việc ấy.
Phải cùng nó. Ok, mình có em là gì ạ? Only three people cycle to work. Cái cycle á chị, cycle có nghĩa là đạp xe chị nha. Này, ở đây ông đang bảo là không muốn có cái phòng tắm này bởi vì chỉ có mỗi 3 người đi xe đạp đến công ty thôi, không cần phải tắm, đúng không ạ? Ok chị ha. Right, cycle đây là đạp xe. Còn cái từ circle vòng tròn thì nó là cái từ này chị nha. Mình đọc này là sơ đúng không ạ? Circle. Một cái là sơ, một cái là sai chị nha. Cycle, circle. Okay. Number three, Sian is looking forward to a choice of coffee. Cái cô Sian này đang đang mong chờ cái sự lựa chọn cà phê. Thì mình xem là ông này đồng ý không chị nha. Oh, but what about the hot drinks machines? We'll have a choice of 5 different coffees. That will be great. I suppose so, but we will have to pay for drinks now. What do you think? Mhm. Ờ, ừ, ăn, Agree. agree, I strongly agree, right? Hay là disagree chị nhỉ? disagree. Disagree. Ok chị ha. Lúc này mình nghe em lại hai cái câu bên trên là được chị nha. This one ạ. I suppose so, I suppose so. Yes, cho là như vậy đúng không ạ? I suppose so, but we will have to pay for drinks now. But we have to pay for drinks now. Chúng ta phải trả tiền cho đồ Yes. uống đúng không ạ? Ok, tức là vẫn đồng ý chị ạ, nhưng mà không có mạnh, nó chỉ là đồng ý thôi. I suppose so, tụi em là như thế đúng không ạ? Này thì nó là cái này chị nha. Nó kiểu không hề hoàn toàn là là phản đối. Cũng bảo là chỉ cần trả tiền phải trả tiền thôi chứ không có phản đối đúng không ạ? Thì nó đây là cái này em chị ha. Okay, and the last one, Sian is looking forward to the convention in Santiago. Cái từ convention này á chị, cái này là cái cuộc hội nghị chị ha. Sian này đang mong chờ cuộc hội nghị xem là ông Jeremy này thế nào chị ha. Okay. What do you think about having team meetings every Friday now? I used to like them on Mondays. It was better at the beginning of the week. I'm not sure about that. I think it's better on Friday because we can plan for the week ahead. But I do like the idea of us all going to the convention in Santiago. Absolutely. I'm looking forward to it already. Yes. Absolutely. Well, that was Yes, so the last one. Strongly Absolutely một agrees. ạ. I'm sorry. Strongly agree. Absolutely thật thật là tiếc. Absolutely là chắc chắn rồi chị ạ. Chắc Absolutely là chắc absolutely. chắn rồi. Yeah, chắc chắn rồi. Thì nó phải là câu 1, câu 2, câu 3 chị nhỉ? Ừ. Một À sorry. một một là cái một ạ. Một. Chính Absolutely. xác, đồng ý với em lấy cô ấy đúng không ạ? Absolutely, chắc chắn rồi, cũng đang mong chờ cái cuộc hội nghị, đúng không ạ? Ok Absolutely. chị ha. Yes, well done, well done. Okay, next part please. Absolutely. Right, so now let's choose the correct word in each sentence. In each sentence. Okay, can you do for me from number 1 please? Ừ. Which one? I'm sure or I'm sorry? I'm sorry, but I have to disagree with you about that. Well done. And number 2? I support you. Support, support your First one or the second one? first. The first one. Okay, you're right. Nhưng chúng nó phải là Bạn cái I đúng không? suppose này ấy chị. Right. Ờ, cái your này là của bạn chị ạ, còn you are mới là bạn đúng chị nha. Thì nó phải là cái này chứ ạ? Support. Support. Cái này là suppose chị ạ, suppose. I Suppose you suppose. are right Perfect. about the new design. And number 3? You should be right. Mhm. Should be hay And là this could đấy chị nhỉ? Em không nghe ra chị ạ. Yeah, should should be right. Ok, bạn nên đúng hay là bạn có thể đúng chị nhỉ?
Could be right, but I need to do more research. Perfect. And Nên tôi number vẫn 4. cần một vài cái. Tôi vẫn cần Sorry, but nghiên I cứu. don't agree at all with that comment. What that? And number 5. I'm scared, sợ. Chính xác. I'm afraid I don't agree about that. E rằng tôi không đồng ý về cái đấy. Yes. Next one. I'm not sure about that, Sarah. I'm not sure. Yeah. Keep going. Last one. I'm afraid I disagree that will never work. What on? Okay. Lúc này mình nhớ là sau cái suppose, sau I'm sorry, sau I'm afraid thì mình hay dùng một cái câu chị nha. Nó phải có chủ ngữ và có động từ. Vậy thì đây nó phải là gì ạ? You are. Và you are right. Vậy còn toàn lại những cái câu còn lại thì mình làm đúng hết rồi. Chị ha. Okay. Next one. Next one. Conversation model. Miss Hạnh, please, can you read for me the whole conversation right here? This one? Hi everyone. We are here to talk about how to improve our working environment. Peter, would you like to start? Thanks, June. In my opinion, we should replace to a water cooler. It will rainy works properly. I'm afraid I disagree with you on this point. It's a minor inconvenience. We can use our own drinks. Sorry for interrupting, but I want to ask something. We should spend the money on new chairs. Our chairs are uncomfortable. What do you think, Peter? I suppose he is right. However, we should do something about the air conditioning in the building. The way I see it, this is a priority. I agree with Peter on this one. The own great suggestion. I think we should replace the air conditioner first and then our trash. Yeah, we should do that. What a... Okay. Mình hộ em một số từ sau. Từ đầu tiên cái này mình đọc là rarely chị ạ. Rarely. Really? Yeah, từ này là minor. Minor. Từ này là priority. 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 Ồ, Priority. chính xác. Nó âm y đọc âm I chị ạ. Pride đúng không ạ? Pride. Price. Yes. Priority. Okay. What that? And this one we have suggest. Yeah, not suggestion. 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 Yeah, not Suggestion. Okay. Mình có chữ G đấy. Chị nói chữ G, chữ jet đó chị. Jet. Right, suggest. Suggestion. Perfect. Priority. Suggestion. Suggestion. Any. Minor. Okay, what that? Alright, cái này mình lại đi từng câu một chị em thấy nó có nhiều câu hay phết đấy chị ạ. We are here to talk about how to improve. Mình có improve là gì chị nhỉ? Thu là cải thiện. Our working environment, môi trường làm việc đúng không ạ? Would you like to start? Bạn muốn bắt đầu không? Cảm ơn Jun nhé. In my opinion, replace the old water cooler. Mình có nhớ cái water cooler không chị nhỉ? Nước à? Máy nước. Nó là cái bình. Yes, nó là cái Nước cái nóng bình lạnh mà chúng cái gì ta đấy. lấy. Chính xác, water cooler, right? It rarely works properly, rarely. What does it Hiếm mean? thấy. Chính xác, hiếm khi hoạt động một cách properly. Properly này tức là hoạt động một cách đúng cách. Đúng không ạ? Đây mình có properly là một cách đúng đắn chị nhé. Đây, một cách đúng đắn, đúng cách. Yes, ok, hoạt động một cách đúng đắn. Kiểu ý là kiểu nó hay hỏng. Được không ạ? Đây. Tôi e rằng tôi phải nó không đồng ý rồi. On this point là về vấn đề này mình có disagree with somebody on something. Chị ha? Mình có agree hoặc là disagree only with somebody on something. Right. It's a minor inconvenience. Inconvenience? What does it mean?
Tiện lợi, không tiện In lợi chị ạ. thì In I mean not convenient at all. không được, không được tiện nào. Chính Lợi. xác. Tuy nhiên mình có convenient, tiện lợi, inconvenient không tiện lợi bất tiện, nhưng mà inconvenient nó sẽ mang nghĩa là cái sự bất tiện chị ha. Cái sự bất tiện, nó danh từ chị ạ. Sẽ giảm cái sự bất tiện. Minor là gì chị nhỉ? Minor ạ. Minor mean Minor, small. minus này. Small. Minor mean small. Nhỏ. Yeah, nó chính là nhỏ đấy ạ. Hoặc là nó không đáng kể. Đây chỉ là một cái sự bất tiện không đáng kể, tức là đang chê là cái máy nước nước nóng lạnh này nó không quan trọng, đúng không ạ? Từ minor này đọc nó hay bị giống cái từ mà giảm xuống nhỉ, plus là tăng này, xuống Minus. 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 Chính xác. Một cái là minus này thì Minor. nó chữ S chị nhỉ? Minus này Minus. minor chữ R. Minor. Dấu trừ đúng không ạ? Right, minus. Ok. We can use our own drinks. Chúng ta tự dùng đồ uống của chúng ta thôi, đúng không ạ? Xin lỗi vì đã cắt lời nhé, nhưng mà tôi muốn add một số thứ gì đó của em. Chase không thoải mái chị, uncomfortable không thoải mái, đúng không ạ? I suppose, I suppose là gì chị nhỉ? Tôi Suppose là của em là cho. tôi cho rằng anh Chính bình xác. Chính xác. I suppose mình cộng câu chị ha. However là gì chị nhỉ? nhiên. Tuy nhiên, we should do something. Chúng ta nên làm gì đó về cái điều hòa trong tòa nhà. Theo ý của tôi, đây là cái điều priority là gì chị nhỉ? Ưu tiên. Chính xác. This is the priority. Hóa là chính xác chị ha. I agree. Lại mình có agree with somebody on something chị nha. Right. Đồng ý với cái này. Chính xác. These are all great suggestions. Đây đều là những cái gợi ý rất tuyệt vời. Chị ha. Ok, cái khúc này Suggestion. gợi ý không ạ? Suggest ạ, suggest. Suggestion. Chính xác. Nó là hai chữ G đúng không ạ? Thì Hai chữ G nhưng mà lúc này nó gộp lại thành một thì nó là chữ G chị nha. Jet jet. suggest. Chính xác. Suggestion. Perfect. Ok. So, are you clear about this one? Cái khúc này mình ok rồi chị nhỉ? Yes, unclear. Ok, thì đây người ta dùng một số cái cụm từ mà mình học rồi, mình để kỹ giúp em chị à, để tí nữa mình thực hành luôn, được không ạ? Ok, next one. Now role play. Role play a conversation, discuss about these topics and use your own. Okay, here we have two topics. The first one deal with a customer's bad feedback. Your delivery service is terrible. My cups are all broken. Okay, so the problem here is that the customer cups are all broken. Okay, so I think we should discuss about the first topic, how to deal with this bad feedback. Ok, mình sẽ xử lý cái feedback xấu đầu tiên này chị nha, mình sẽ thảo luận với nhau về cái vấn đề này, đúng không ạ? Ok. À, vậy thì em sẽ là cái này mình sẽ mình chỉ có hai người thôi, không có ông C này, mình cứ thay phiên nhau mình nói thôi, được không ạ? I think I will be A and you are B in the first situation. Trong tình huống đầu tiên thì em là A, chị là B chị nha. Okay. So, hi Miss Hạnh. The purpose of this meeting is to discuss how to deal with our bad feedback. Would you like to start first? Thank thank you, Mr. In my opinion, um, My opinion, yeah. Câu bị vỡ thì mình nên làm như nào chị nhỉ? Mình nên làm gì ạ? my opinion, we should change, intimately new car. Okay. How Change. about you or my idea? How about How about this boy? this one? Okay, mình dùng là gì ạ? What do you think chị nhỉ? What do you think about chị nhỉ? Yeah, about this You think point. about Mình dùng là replace chị nhỉ? Replace the broken cups for the new ones nhỉ? Thì nó là replace something for something á chị. Wait, for new ones. Replace the broken cups for new ones. what? I think you are right.
But we should also ask our customers. Maybe she doesn't want that. What do you think? Should we talk with the customer? Yes, uh, actually, I never talk to customer, so after finish meeting, maybe I send to customer some the information about that problem. The That's problem. just when I get the information from customer, I will contact with you one more. Mhm. Okay, sure. But I have one more question. What if she doesn't agree with that option? If she doesn't want to replace, what should we do? I don't want us to lose an unhappy customer. What should we do if she doesn't agree? I think I think when we definish the broken cup for new one, I think customers already agree because I think it's a better for Is it better for change? for training Change. training. Ý mình là kiểu đổi thì tốt hơn đúng không ạ? Oh, yes. Alright, it's better for changing. Yes, Thì because nói là when we use the cups is broken. It has many the risk. Um, Risks are not safe for you or for customer when they visit our company. Yes, visit our company. yes. Yeah. But that's why my opinion, the train intermittently the broken cup for new one. For a new one. Yes, Okay. Yeah, all right. So let's wait for maybe the customer service department. I think one of them will have a conversation with the customer and let's see what we can do. yes. Okay, well done. All right. Cái từ này mình đọc em là immediately chị nhá, immediately. Immediately, Yeah, well done. Oh, immediately, yes. immediately, Em nói là immediate, imme xong rồi diệt đó chị. Immediately. immediately, Okay. Hoặc immediate. là nếu mình bảo là mình hoàn tiền thì mình nói thế nào chị nhỉ? Hoàn tiền ạ. Lại tiền đó. Ừ. Sẽ hoàn tiền I think when I think the first for handle this point we um mm, we have to replenish the broken cup for new one and then for the uh cost for the diner delivery free. It's the free Free. free À, ý là cái giá vận chuyển đi, cái gì nhỉ, cái tiền vận chuyển đi thì mình sẽ là free. ok chị nhà mình mấy cái free đấy chị thì mình hay đi với offer chị ạ. Mình có thể nói em là gì ạ? Hoặc là mình có thể nói em là deliver the product free of charge. Free of charge là không mất phí á chị. Hoặc là mình có thể nói là em là offer free delivery. Hay đi với offer chị ạ. Ví dụ mình có là yeah, offer free delivery hoặc là offer refund hoàn tiền đó chị. Yeah. Offer refund được luôn chị ha. Ok, ý của mình là cái điều đầu tiên chúng ta nên làm là phải handle cái problem này là cần cần thay thế đúng không ạ? Đúng rồi. Thì mình dùng N là the first thing chị nó đi bây giờ mà the first thing we should do
to handle this problem hoặc là this issue is right is to gì đấy is to replace the old ones hoặc là the broken ones. Chị nhà mình có is to cộng động từ là để làm gì đấy thì nó hay có is to, đúng không ạ? Ok, hoặc là mình có thể nói em là ngoài ra, mình nối em thành là beside cũng được luôn chị nha, besides add của em là ngoài ra. Besides, Yeah, ngoài ra we can also offer free delivery hoặc là offer refund chị ha. Ok, thì mình có thể nối em là besides ngoài ra. Right. Okay, so in the second situation, discuss about the team's new goal, improve the company's income by new marketing plans. Okay. So, mình sẽ thảo luận về vấn đề là cải thiện thu nhập của công ty bằng một cái kế hoạch marketing mới chị nha. Okay, so bây giờ chị là A hay là B chị nha? So can you start the conversation first? I'm meeting the purpose of this meeting to uh mm, to the feedback from the customers. Would you like to start? Mình làm em cái thứ hai chị, cái nhất nhớ làm xong rồi đúng không ạ? Này, The purpose of this meeting to improve the company income by new marketing plans. Would you like to start? thanks Miss Hạnh for having me here. In my opinion, I think more customers usually means more revenue, more income, right? So I think it's better if we establish a social media account to post free content and answer queries so that we can gain their trust and maybe we'll have more customers due to that. I think this is a good idea. So, and I would like to ask uh, one idea for your opinion before starting this boy. You have to you should to um contact with your team Mhm. and make a schedule either schedule detail more. Detail more. Yes. Mhm. Sure, I would do that. Yes. Okay. Right, I will need to work with them and to But I think it's better for action. actions. Actioning, yes. À, ý mình là nó better cho vấn đề hoạt động ấy, đúng không phải không? Là Không phải không ạ? đúng đúng rồi. Right, it's better. I think maybe you can say I think it's better for us to do. Right. Yeah, better for us to do. Là kiểu tốt hơn cho chúng ta làm cái vấn đề như thế đúng không ạ? Right, for us to do. Nó hay đi với to do chị ạ. Ok, thì mình có thể nói em là discuss the idea in detail chị ạ. Right, kiểu chi tiết là chị, chi tiết cái idea này thì mình dùng in detail, nó hay có cái cụm này chị ạ. Yes. Okay, so are you clear about this one? Ăn clear. Well done. Chị ơi, em xin phép tan sớm 2 phút bởi vì em sắp sửa bị điểm danh công ty chị ạ. Okay. Okay, thank you so much. Alright, so are you Phải học sure you mấy have... mấy mấy ca luôn nhỉ cô nhỉ? Phải học một ngày mai thì mình muốn học 2 hay là 1 ca chị nhỉ? học hai đi ạ. 2 chị nhá. Okay, mai mình học 2 ca. Ok ạ. Vâng ạ. Alright, so see you later. No, see you tomorrow. Yes, yes. Bye. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. See you. Alright, thank you.